Il est donc au studio Michel Ngacho, bienvenue au 21, l'un des sonneurs d'alerte. Il décide donc aussi de mettre dans le pays en feu pour déstabiliser donc les Tutsis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Good morning, fellow Cameroonians at home and abroad. This is Capo Daniel, chairman of PRAP. Today, Vladimir Putin, the president of Russia, have congratulated Paul Biya for the result of the elections, despite everybody knowing that these elections was rigged. So I want you to know, despite this, there are more important things that I want to point to you so that this does not overshadow it, including playing to you the speech of Issa Chiruma, which is very, very powerful. But I want you to understand that there is a remarkable silence of the international community regarding these elections in Cameroon, which you must know so that you are not deceived by this message that is coming from Putin, from the Kremlin, and those who have been waving Russian flag all along, lobbying me to support Russia, should now see the result of that and how I was right about that. But I want you to know that neighboring countries like Nigeria, like Chad and Central African Republic, including France, have not congratulated Paul Biya. And that tells us that the international community does not see this election as a credible victory for Paul Biya. They have clearly witnessed the fraud, the rigging of the election, observing from all what we have seen on social media that it's clearly Issa Chiruma, the winner of this election, and the world knows it. They know, as we know, as it is evident for everybody to see, that the will of the Cameroonian people have been compromised by the system, by the ELECAM, by the Constitutional Council. They have compromised the will of the Cameroonian people. This silence of the international community from not issuing congratulation message from Paul Biya is a powerful message that must not be overlooked. The world cannot be fooled, and neither should we be fooled or be deceived. Even if the worst come to the worst, the truth must be established. So Russia, congratulations to Paul Biya, is nothing more than a dictatorship's win. Now, I want to address this issue of Russia because there is a lot of misconception about it in Africa as a whole. The idea that Russia can be a liberator. No. The exception being the president of Burkina Faso, who is a person who loves his own people. Many Africans have been led to believe that because Russia helped overthrow some dictatorship in Northern Africa, it means that Russia stands for our African freedom. No. Let us be clear. Russia acts in its own interest. The liberation of the Northern African state was specifically designed to stop the pipeline that was extending from West Africa into Europe through Morocco. And we all know that. But we see that even dictators like the president in Burkina Faso has acted in the interest of his own people. So there is no excuse for African leaders. But I must make this very clear. Russians, they seek to control resources, pipelines, in their geopolitical war against the West. They are not there to help us. They are not there to bring true democracy, which is what Africans want. We want democracy, we want free and fair election. They do not give freedom. Russia do not give freedom to their own people. Why would we think that it is going to help us to get freedom? No. There is no democracy that has been established by Russia or any free country that has been established by Russia. No. Their support to Biya prove that they are in favor of dictatorship. They are in favor of whatever is going to be good for business for them and their war against the West. We must be wise. And those who have lobbied me tirelessly, even the people of the Ague of Sea, they used to push the issue of Russia too much. And I bring the reservation based on facts and their statements that they have made. And today we should know that. We should know that and put that behind us. Okay. Yes, we are often disappointed by Western countries. I know that. Western countries, the America, the European Union, have always disappointed us because they always choose stability in Africa over the fight for true and real democracy that is going to empower our own people, grassroots people. But let us not forget that these countries, the Western countries, despite their flaws,
have preserved democratic values in their own countries. And that is a hope for us to think that we can get democracy from them. If we want Cameroon where free elections and self-governance are possible, we must look to true democratic systems, not authoritarian ones. In other words, we must not be seduced by the mirage of quick fixes from dictatorships like Russia, Vladimir Putin, and the rest, and including China. We must not be fooled by those. We should not be seduced by those quick fixes and allow our public to be misled. And I am very glad that this thing is out there so that Cameroonians can see Vladimir Putin for who he is and see Russia for who they are. So with this, we should put it behind and let's focus now in what truly matters so that our people can get past this nonsense. This is our moment in Cameroon. This is a moment for Cameroon. Issa Chiruma and all we have believed in a free Cameroonian must take advantage. Issa Chiruma must take advantage right now of the international community's silence. There is a big silence across the board. African Union have made a statement which is ridiculous. We expect them to always do that stupid things. But France have made a statement. Amnesty International have made a statement. All of them are calling for Cameroon to respect the right of protesters. That says a lot. It is a sign that the war is open for a different path. But it must be up to Issa Chiruma and the Cameroonian people to show that they are ready and willing to stand with the war or stand for what they want. We must stand for genuine reforms. We in PRAP, we stand for genuine reforms. We must be aggressive and provocative in telling the truth about what has happened to generate the type of political capital, even in diplomacy, to get the people of Cameroon their freedom. We will not accept false liberators. We will not accept false liberators. And we will not settle for anything less than true freedom and democracy. And that guides our recommendation. So if we put out recommendation of what needs to be done, and we see that the people are doing the right thing, the leaderships are doing the right thing, then we will put our weight behind it. So let us rally the people to push forward with courage. All the Cameroonian people, courage for you people. Courage pour tous les francophones. Let us make it clear that the future of Cameroon will be decided by its own people. The world have said so, and it should be so, because it is us, the Cameroonian people. And that is our thesis in PRAP. It is us. So we must be ready. Now the leadership is there. So we should be ready to do that. So I want us to watch the video of Issa Chiruma and his speech to the nation. So this one, na message where Issa Chiruma he done put them out for everybody. Wanna listen? My dear compatriot, since the proclamation of falsified result, turn away from the truth of the ballot box by the Constitutional Council, our country has been going through unprecedented tension. The will of the people has been confiscated, the sovereignty of the people trampled upon. But this time, the people have risen, standing tall and strong, dignified and courageous. They said no to the confiscation of power. Across all regions, from the north to south, east to west, Cameroonians express themselves peacefully with the only weapon granted to them by the Constitution, their vote. Yet, this voice was met with the clash of weapons. Live bullet answered the song of freedom. Our parents, our children were cut down in the prime of their lives, and peaceful marches were turned into blind repression with profiling and brutality. Today,
the provisional toll is heavy. Arbitrary arrest of political leaders, civil society actors, content creators, and thousands of demonstrators, hundreds of deaths and injuries. Families plunge into mourning, recalling the traumatic episodes of 1984. While the people weep for their martyrs, those responsible for this tragedy shamelessly feast, displaying on social networks their cynicism and contempt for the people. In a viral video, the President of the Constitutional Council himself, in the intoxication of champagne, boasted of having secured the victory of the incumbent president. What a shame for our republic. But those who believe that fear will make us bow are gravely mistaken, because a people who have lost fear are a people who are invincible. Cameroonian, this climate of terror orchestrated to make us retreat. We will not give in. I therefore call on you from Monday, November 3, Wednesday, November 5, to observe ghost towns. Let the entire country come to a standstill so that the whole world knows that we are resisting and that we will not yield. Let us keep our shops closed, suspend our activities, remain at home in silence to demonstrate our solidarity and to remind this regime that the strength of an economy is its people, and the people no longer recognize it as their leader. Cameroonian people, the time is no longer for fear or division. Let us remain standing, united, proud, and in solidarity against those who, with Machiavellian cynicism, invoke peace while showing terror and continue to rule through misery and blood. Let us remain calm, yet determined. Let us remain dignified, yet unyielding. I repeat, our victory will never be stolen. I have taken a firm commitment never to betray you, and I will not fail. I will never betray you. I will never abandon you. This is the purpose of the rest of my life. Together, we will win this victory. May God... Wow. Wow. That is the speech of a leader. The speech of a leader. So there will be ghost town of all Cameroon, civil disobedience, the whole of the country. That is powerful. He's doing everything we would imagine. Now we are going to see whether the Cameroonian government, from an Amazonian perspective, is going to be locking the shops of people in Yaoundé Douala for observing the ghost town. Let us see it. This is good. This is a powerful speech and a powerful idea pushed by Issa Chiruba. Oh my goodness. This is one of the best political speeches I have ever heard from a Cameroon politician. Today, we have witnessed a turning point in Cameroon history that have impressed your own servant, Sense Pass King. If somebody impressed me politically, then you should take note of that person. I'm impressed.
I'm impressed. It was touching my heart, every beat, every string. Issa Chiruma's speech is unlike any we have ever heard before. In the landscape where so many leaders have fallen short, we have been looking for leaders. Look at this one, observe them, look at Fruni's idea, look at Joshua Osi, look at Akerimuna, look at Kawala. We have looked at all the leaders that have been in Cameroon. Look at Bello Buba. They have always been lacking of true democracy and have failed to really capture the heart of the people. But when you listen to this speech in particular of Issa Chiruma, it is the most powerful, best speech that has been laid out. Issa Chiruma stands out as a beacon of thoughtful, courageous leadership. No matter whatever you think about, he has stand out as a beacon of courageous leadership. He has called for a nationwide ghost town, a very bold move, starting from November the 3rd. This is very, very strategic, a move that is not just symbolic, but is deeply strategic. I would have wished it could have been more better that it is focused on Yaoundé in particular, because the Nordists have already stopped sending cows, and we'll advise them that is the best move. We must choke Yaoundé for the Yaoundé people to rise up at this critical moment, not in the long term, right now. Listening to the speech from A to Z, Issa Chiruma have shown us a quality of democratic thoughtfulness that we have rarely seen in Cameroonian politicians, all of them, and courage, because you can have the wisdom but you lack the courage and you lack the boldness. All of those things comes together. While we have admired people like John Fundi, Agbogbala, all of these people, Maurice Kamto, all of them, we have admired them, listening to their speech and their debate. But this speech of Issa Chiruma marks a new pinnacle. It is comprehensive, it is well thought out, it reflects a leader who truly understands the pulse of Cameroonian people and how politics work and understand the landscape. So everybody of reasonable mind who love freedom, who love democracy, and want change in Cameroon should support Issa Chiruma's move, and the Cameroonian people should indeed stand with him and listen to him and follow what he says. In Issa Chiruma, we see the kind of intelligence and vision that we once glimpsed in leaders in Cameroon like Amadou Ahidjo, Nyobert, Ernest Nwani. I can see that spirit in Issa Chiruma. I can see it. I can feel it. I can see it. He carries a true democratic spirit who feels our struggle and every struggle all across Cameroon and is willing to defend the dignity of Cameroon people. When he says all Cameroonian, north to south, west to east, I feel it in my body. And now, let us consider the strategy he has put out. From an activist perspective, let us consider it and push it to the Cameroon people. This ghost town is not just a statement. It is a tactic that Issa Chiruma is deploying. I can only wonder the plan B or the follow-up plans that he has by calling on all Cameroon to stand still on this day, November 3rd, to cease all their economic activity and social activity and send a powerful message that cannot be ignored. The whole Cameroon should observe this and send the message. If we go further into what he's saying, if they could cut the supplies of food in Yaoundé, that is my recommendation. If they could make the price of Yaoundé of tomatoes, already fuels is going on, they should stop. There will be no soya, no boarding fish, no poisson braisé, no soya in Yaoundé. There is nothing people go to Yaoundé to do. That's why the first proposition of John Ngu Foncha and the delegation of Southern Cameroon was to change the capital of Cameroon to Douala. It was rejected by Amadou Ahidjo. We have 12 proposals that was made in Fumba. They were all rejected. Let them choke Yaoundé. Then the people of Yaoundé themselves will feel the pressure. They will not tolerate hunger. I know that for sure. Bulu Beti people, the Mfang people,
a tone, they will not they will not support hunger. They will not tolerate skyrocket prices, because only few of them are the kings. Actually, you look at their community, they are also suffering like all Cameroonians. And they will not tolerate it. Their eyes will open. At this critical moment, they will know that it is the regime that has brought them all to this point. And they will do the right thing and they will rise up. And the communities in Yaoundé also will rise up. So, let us be very, very clear to everybody who listens to us and those who listen to the people who listen to us. It is a whole stream of network, that this is what we have witnessed in Issa Chiroma is activism, is the activism we have been waiting for, is the leadership we have been waiting for. This is leadership in its finest. Issa Chiroma has shown us that he is not just another politician, that he is not just any type of politician. He is a leader who understands the sacrifices and science of politics. This is a bold move that requires real actions and coordination and support from every freedom lover. Everybody. I will be disappointed. I'm giving chances to all the political parties that participated in the election to jump in now and endorse this move. Maurice Kamto, if you had failed the Cameroon people, it is time for you to join in. And every Cameroonian, including Kawala, who is a wise woman, should join in. If we stand with Issa Chiroma, if we support his initiative, we will choke the regime lifeline and force them to listen to the will of the Cameroonian people. It is going to force those who back the regime in France. They also have the conscience of the European Union to worry about, and the members of the G7 who are all observing what is happening in Cameroon. They have shame. Pobia may not have shame, but these people have shame. Issa Chiroma will be peeing in his pants now. No, I'm sorry, not Issa Chiroma. This is our guy from Bamenda. Paul Atanganji must be peeing in his pants. So let us make this move with determination. Let us show the world that Cameroonians will not be silent, that we will not accept fraudulent regime, fraudulent election result, and that we will follow a leader who truly understands our hunger for democracy. I want to use this opportunity to appeal on all diaspora organizations to throw their support to Issa Chiroma's initiative and his leadership, and to pay attention to him. We encourage all cultural groups abroad and home who are in relative freedom to speak with one voice, so that the threat and intimidation from Paul Atanganji, which is meant to silence voices that magnify messages for it to be accepted on the grassroots, will not succeed. This is our moment. Together, we can make history. Together, if we stand strong, we will prevail. The people of Cameroon, November 3rd, we as Cameroonians all across the globe, we must show the world our resolve and determination for change. As Issa Chiroma's powerful statement says, which I want to quote, "Let us turn our cities into silent streets of defiance. Let November 3rd be a day when we will remain at home, a day where we will boycott every activities to declare that we will no longer be ruled by a regime," I'm quoting him, "a regime that ignores our voices." This is a quote from Issa Chiroma, a direct quote, exactly what he said. That is powerful. I totally endorse, I totally support this move by Issa Chiroma. In this call, we see echoes of great liberators like Nelson Mandela, who appeals to the heart of every South African. Nelson Mandela was not a member of the SCNC. Nelson Mandela was not a member of any of those groups, but somebody who struggled to raise his head for his people. We see somebody who understands true leadership, what true leadership means. So we welcome Issa Chiroma's statement. We believe he's doing the right thing. We are obligated to support it. Despite every consequences, we have to support it because it stands for true democracy. We stand for democracy and human rights. And we stand for peaceful advocacy, which is what he is doing.
We have to show on yelling resistance against dictatorship and things that destroy humanity and human rights. Issa Chiruma's vision is not just about a single day of protest. It's about igniting a movement that taps into the spirit of freedom in the heart of every Cameroonian. Every Cameroonian dream of freedom. Every Cameroonian dream of democracy. To have their right to vote. To have the right that every Canadian, every American, every European, every South African to the extent enjoys. That is all we want. We don't seek violence. We don't seek confrontation. We want freedom. Just as Nelson Mandela inspired South Africans to envision a future free from apartheid, Issa Chiruma is inspiring us today to see a Cameroon where democracy is real and the people's will are honored and respected. That is very important. I want to drive this message, re-emphasize it as much as I can so that you get the point. We have long waited for a leader. We have long waited for a long time for a leader. Me in particularly. We have waited for a leader who not only understands the mechanics of political change, but also feels the heartbeat of the people and love freedom for Cameroon more than themselves. We see that in Issa Chiruma. Issa Chiruma have done exactly that. And now he calls for us to stand united. That is the call he made. He called of all of us to stand united. Let all Cameroonians stand united at home and abroad. All organizations, all NGOs, all civil society, all community groups, all diaspora, all artists. It takes the whole society to do it. For us in PRAP, we are doing it. God bless you all. Avec un soupçon de comédie. Imaginez la scène. Le président Paul Biya, notre doyen du pouvoir, fraîchement réélu ou réélu, on discute encore dans les coins de rue, serait frappé par la maladie. Et attention, pas n'importe quelle maladie. Le genre qui vous envoie direct en Suisse, parce qu'ici, l'hôpital de quartier n'a pas encore la recette magique pour gérer les affaires du palais. Alors, comme tout bon Camerounais sait, quand le boss commence à tousser, le reste du village s'agite. Et à Yaoundé, le village, c'est le palais présidentiel. Entre les couloirs marbrés et les bureaux climatisés, les ministres et conseillers se déplacent en douce, à pas feutrés pour préparer la suite. On parle de réunions secrètes, de téléphones qui chauffent et de ngongoïsme stratégique. Oui mes amis, Ferdinand Ngongo n'est pas juste un nom à coucher dehors. C'est le général de la manœuvre, le monsieur « je touche à tout et je décide pour tout » qui s'affaire à écrire le futur gouvernement comme on prépare un plat épicé. Avec précaution, un peu de sel ici, un peu de piment là, et surtout beaucoup de secrets. Pendant ce temps, nous autres Camerounais, on observe, on commande dans les marchés, dans les taxis, dans les salons de coiffure. Alors là, ça va bouger. Qui va rester, qui va tomber ? La tension est palpable, et certains se prennent même à rêver de ministres improbables, peut-être même un de vos voisins. Bref, c'est la politique version soap opéra camerounais. Mais attention, mes chers abonnés, de Cameroun Débat, ne clignez pas des yeux, parce que ce n'est que le début. Ce premier chapitre de la saga politique nous amène directement aux coulisses de ces nominations qui font trembler les fauteuils du palais, et c'est exactement ce que nous allons décortiquer dans la partie 2, où les noms commencent à circuler et les intrigues se dévoilent. Alors restez branchés, abonnez-vous et ne ratez rien. Les manœuvres au sommet de l'État. Dans ce contexte, l'entourage présidentiel s'active pour préparer la suite des affaires publiques. Selon des sources proches du pouvoir, Ferdinand Ngor, secrétaire général de la présidence de la République, serait en train de finaliser la composition d'un nouveau gouvernement afin d'assurer une transition fluide et de maintenir la ligne politique actuelle. Félix Mbayou pressenti comme Premier ministre. Le nom de Félix Mbayou, actuel ministre de la Justice, circule avec insistance pour occuper le poste de Premier ministre.
Ce choix, s'il se confirme, témoignerait de la volonté du pouvoir de conserver une position ferme face aux contestations et aux critiques post-électorales. Autre nomination stratégique envisagée, parmi les autres personnalités pressenties pour des postes clés, Fai Yengo Francis, pressenti pour diriger le ministère des Relations extérieures, Shay Jones Yembe, qui pourrait prendre la tête du ministère des Travaux publics. Un gouvernement sous tension. Cette recomposition ministérielle intervient alors que le Cameroun fait face à de vives contestations avec des accusations de fraude électorale et une montée des tensions sociales et politiques. La santé de Paul Biya et les décisions de son entourage soulèvent des interrogations sur la légitimité et la stabilité du pouvoir. Réaction politique et société civile. Les partis d'opposition et la société civile observent ces mouvements avec vigilance. Certains dénoncent un gouvernement préparé en toute opacité, tandis que d'autres estiment que ces nominations pourraient stabiliser une situation politique fragile. Implications régionales et internationales. La scène politique camerounaise est scrutée par la communauté internationale. La composition du nouveau gouvernement, et notamment le choix du Premier ministre, pourrait influencer la perception du pays à l'extérieur et les relations diplomatiques, notamment avec les pays africains voisins et l'Union européenne. Perspective pour le pays. Si Félix Mbayou venait à être confirmé à la tête du gouvernement, il serait confronté à des défis majeurs, apaiser les tensions post-électorales, gérer la crise sanitaire au sommet de l'État et relancer la confiance des citoyens dans les institutions. Les analystes politiques recommandent un suivi attentif des annonces officielles. Toute confirmation ou modification des nominations ministérielles pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité du Cameroun. Ce que je vais dire m'engage d'abord moi, Bamileke. Ce que je vais dire m'engage d'abord moi, Bamileke, mais surtout le Camerounais que je suis. Ce que je vais dire ici, c'est l'alerte. Je lance l'alerte. Je lance l'alerte parce qu'en fait, ce dans quoi nous sommes investis en ce moment ne nous permet pas de jouer un tant soit peu. Si vous avez la liste des députés Bamileke, si vous connaissez les députés Bamileke actuellement dans tout l'Ouest Cameroun, transmettez le message à chaque député Bamileke dans tout l'Ouest Cameroun que si un seul député Bamileke s'arrange à valider la forfaiture de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, il va écoper. Ce qui s'est passé avec le sénateur au nord va se reproduire chez lui le même jour. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, au regard de la situation critique au Cameroun, croire que les Camerounais ne vous regardent pas, vous, député Bamileke. Je commence par vous, Bamileke, parce que je suis Bamileke. Et il faut que je commence par vous, pour qu'on ne dise pas que je commence. Je vois quelqu'un d'autre. Je commence par les députés Bamileke. Je commence par moi, le Bamileke que je suis. Donc, vous, députés Bamileke, de l'Ouest Cameroun dans sa globalité, qui vous préparez à dire, nous serons à Yaoundé investir le dictateur sénile, fasciste, totalitaire, tyran de 100 ans. Vous, députés Bamileke, vous allez copier. Je dis que ce qui s'est passé au nord, avec la maison du sénateur, ce sera à l'identique pour chacun d'entre vous. Donc en allant à Yaoundé, investir le dictateur sénile, le tyran de 100 ans, sachez que vous ne reviendrez plus au village. Maintenant, le langage, c'est celui-là. Ce n'est pas un langage, on est plus dans le langage qui voudrait qu'on se parle avec... c'est comme mettre
Non, c'est fini. Il faut désormais continuer un langage franc, sérieux, objectif. Tout député Bamileke, je dis bien tout député Bamileke à l'ouest Cameroun, qui va dire qu'il va à Yaoundé investir un tyran, un dictateur, un fasciste de 100 ans, il sait qu'une fois, après qu'il aura investi, il ne reviendra plus au village. Il va rester une fois à Yaoundé, dormir à Yaoundé. Il ne reviendra plus dans l'arrondissement, le département ou les députés. Parce que là, justement, c'est une des phases de la lutte. Vous ne pouvez pas faire qu'en ce moment, les Bamileke sont la cible des Ekambou Loubeti au pouvoir. Depuis, je ne sais combien d'années, les Bamileke, c'est eux qu'on veut absolument détruire dans le Cameroun. C'est vous, députés Bamileke, qui devriez aujourd'hui vous lever, aller valider qu'un tyran, dictateur, Paul Barthélemy Biyabi Mvondo, s'arrange à revenir encore écraser les Bamileke sous votre magistère, avec votre contribution, mais surtout avec votre bénédiction et votre ascension. Mais vous dites que vous devriez le bénir pour qu'il vienne détruire le peuple Bamileke. Parce que je sais que si le peuple fait l'erreur de laisser que le sénile de 100 ans prenne ce pouvoir, le sénile dictateur va s'arranger à détruire cette fois-ci toute la communauté Bamileke, parce que cette communauté a compris ses méthodes avec elle et l'ensemble des choses que le fainéant, le roi fainéant a élaboré pour mettre le peuple Bamileke en minorité. Maintenant, chers députés, préparez-vous. Vous savez, quelqu'un de me dire là que je suis devenu, que je me suis radicalisé. On se radicalise face à ceux qui sont des radicaux. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Leur but est de vous détruire pour vous imposer leurs lois. Pas, donc, on n'a pas besoin de faire un dessin. La preuve, et il y en a qui sont aujourd'hui arrêtés au faciès. Tu ressembles à un nordiste, on t'arrête. Tu ressembles à un Bamileke, on t'arrête. Et depuis 7 ans, pour la dernière mandature, les Bamileke ne cessent de payer le prix au Cameroun. Oui, on va trouver que je me suis radicalisé. On va trouver que non, c'est pas pour autant que je me suis radicalisé que j'ai un problème avec les... non. Les députés Bamileke, si vous allez soutenir le choléra du peuple camerounais, le cancer du peuple camerounais, la lèpre du peuple camerounais, la malédiction du peuple camerounais, si vous osez aller à l'hémicycle leur donner encore 7 ans, vous ne rentrerez pas. Vivez une fois à Yaoundé. Parce qu'en ce moment, on est en train d'enlever des enfants à l'ouest Cameroun. On n'entend pas un seul député parler. On est en train d'enlever des enfants au Cameroun. À l'ouest Cameroun, on n'entend pas les députés parler. Nous vous disons donc maintenant, pour les enfants qu'on est en train de retirer, on enlève à l'ouest Cameroun devant les députés qui sont supposés être élus par le peuple camerounais. Nous vous rappelons donc que vous irez à Yaoundé investir bien. Restez à Yaoundé, dormez à Yaoundé. Désormais, prenez vos quartiers à Yaoundé. Parce que ce qui s'est passé avec le sénateur au nord se reproduira exactement chez vous. Mettez-y tout ce que vous voulez comme moyen.
Le colonel Lamberton, officier français, sous la dictature france-africaine, si vous voulez, coloniale, lorsque la France veut quitter le Cameroun pour laisser des hommes qu'elle a formés pour mieux mater les Camerounais, écrira dans ses mémoires: la France quitte le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, le peuple Bamileke. La France quitte le Cameroun avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. Nous sommes là quasiment au cœur des années 50-60. Une soi-disant indépendance truffée est donnée au Cameroun. Amadou Ahidjo arrive au pouvoir, s'attaque frontalement au peuple Bamileke sous le magistère de la France et sous l'influence de la France. Et sous Amadou Ahidjo, Mesmer étant encore présent au Cameroun, ils ont choisi de détruire la communauté Bamileke, d'aller à l'ouest Cameroun, sortir famille par famille, fusiller des Bamileke, c'est-à-dire extraire des gens de leur domicile, leur faire disparaître à jamais, s'aimer la terreur, l'horreur en pays Bamileke, parce qu'il y avait un seul projet: ne pas laisser les Bamileke, qui étaient de vrais guerriers en toutes choses, éventuellement mettre en mal les positions françaises au Cameroun. Ce qui fera que ils vont aller plus loin et ils verseront sur le peuple Bamileke du napalm. C'est-à-dire, ils ont choisi de génocider le peuple Bamileke. Jusqu'aujourd'hui, la France refuse de reconnaître le rôle qu'elle a eu dans cette exaction génocidaire du peuple Bamileke qui a tué le million de personnes à l'ouest du Cameroun. Amadou Ahidjo s'est rendu compte plus tard que c'était une grave erreur. Il a tenté de se racheter. Après avoir fait fusiller sur la place publique le 15 janvier 1971, le camarade Émile entendait Ernest Ouandjé, son camarade de classe, qui, il savait qu'il était plus intelligent que lui. Il ne fallait pas qu'autour de lui, qu'il y ait des intelligences, avec le concours de la France. Je rappelle en même temps, malgré cela, le peuple Bamileke ne s'est pas laissé faire. Il a travaillé. Il continue de travailler. Il continue de ne pas se laisser faire. Et le peuple Bamileke a de facto relancé au sein de sa communauté ce qu'on appelle de façon factuelle la polygamie. Parce qu'il fallait très rapidement reconstituer le nombre de personnes décédées par le fait et par le biais de la polygamie. Ce qui a poussé nos pères à avoir les 7, les 8, les 10 femmes dans les concessions. Un père pouvait avoir à lui seul 30 enfants, 40 enfants. Parce que la guerre que la France a menée au Cameroun contre le peuple Bamileke a détruit littéralement, systématiquement le peuple Bamileke. Entre-temps, cette guerre ayant détruit systématiquement le peuple Bamileke, il s'est produit quelque chose de très grave. Ahidjo arrive, continue la politique française. Biya arrive et revient effectivement remettre les choses en place en tentant de détruire à nouveau le peuple Bamileke. Biya est un bandit
Biya, c'est un bandit. Toutes ces campagnes présidentielles et municipales, tout ce qui va avec, était financé par Fotso Victor. Avec justement le fait qu'il dira à Fotso Victor, nous on fera tout ce qui est abattement sur les taxes pour que tu ne sois pas vraiment dans des paiements aussi onéreux. Mais accompagne-nous, accompagne-moi pour que je gagne les élections. Fotso Victor a payé tout là-bas. Envoie-moi les cœurs, envoie les cœurs. Il y a des feignants qui envoient été de mort là. Envoyez des cœurs, le maximum de cœurs. Non, ce n'est pas l'origine de la polygamie. C'est pour vous dire que après ce moment, il y a eu une action encore plus poussée sur la polygamie. Avant ça, le peuple bamileke a toujours été un peu très polygame. Mais avec la guerre, il y a eu des actions encore poussées des hommes parce qu'il y avait moins d'hommes et plus de femmes. Ils ont versé du napalm sur les populations. Vous êtes à 500 000, on parle du million de morts. On ne parle pas de 500 000 personnes. On parle du million de personnes. C'est un génocide français au Cameroun. Et qu'aucun bamileke aujourd'hui qui veut le changement ne peut oublier. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un en train d'envoyer des têtes de mort là. Ils ne vont pas tout à l'heure le repérer et le bloquer. Donc, je suis en train de transmettre un message aux députés bamileke. Parce que là, où on est là, la bataille dans laquelle on est une bataille qui ne s'amuse pas, qui ne rit pas. Non seulement, ils l'ont fait, Biya est arrivé au pouvoir, toute la machine de Biya, pendant 43 ans, a été de s'attaquer frontalement au bamileke jusqu'à aujourd'hui. Pour Paul Barthélemy Biya Bimvondo, le Kamboulou Beti qu'il est, Bassa aussi en passant, parce que dit-on que ses vraies origines sont Bassa, il se dit, pas qu'il se dit, l'homme pendant 43 ans, toute sa politique était axée contre le peuple bamileke. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur 2017 ou 2016, 2025, ce que le peuple bamileke a subi en termes d'attaque sur ses populations, sur ses entreprises, sur ses projets, sur ses enfants, de part et d'autre dans le Cameroun. Et jusqu'au moment où je vous parle, les arrestations aux faciès ne se sont pas arrêtées. Je parle bien du peuple bamileke. Je parle bien du peuple bamileke. Jusqu'aujourd'hui, en ce moment, Douala Yaoundé, devant vous à Bafoussam, on vient retirer des gens devant vous à Bafoussam. Aucun maire, aucun député n'a parlé. Aucun maire, aucun député n'a osé ouvrir la bouche. Devant vous, qui êtes supposés être des élus, entre guillemets, de ce peuple-là, si vous n'êtes pas des élus d'un système de prévaricateurs de Yaoundé. Personne à l'ouest, je n'ai pas lu le moindre communiqué. Je n'ai pas entendu le moindre bamileke, maire, député, s'exprimer sur les enlèvements que l'armée et Kamboulou Beti est en train de faire à Bafoussam en ce moment. Encore que ce matin, il y a des images qui circulent depuis ce matin où on a vu la police et Kamboulou Beti en train de traquer les populations à l'ouest Cameroun. Je n'ai entendu personne. Pendant qu'on y est, je n'ai même pas entendu des leaders bamileke prendre la parole